Thank you so much for coming to the press conference where we introduced Donald Lee, the first Korean American president of the Gwinnett County Bar Association. For Donald's benefit, I wanted to introduce him to all the members of the Korean media who are here today so that you can recognize them in their media. First, we have Paul Sang Lee from Atlanta K News in the back. Jian Kim from Atlanta Radio Korea. I don't see Joseph Daly here. Mr. C.S. Kim from Job Korea News, JK News at the camera. Michael Inrat Lee from the Korea Times. Is the Korea Daily here? Not yet. Chung Park. And Steve Hong from KTN. Thank you. And S.K. Hong from News and Post. So they're very glad to welcome you today, Donald. And just for the press today, I know you're going to ask questions at the end. One of the sensitive things, and maybe Molly, you can just say this, because he works for the Gwinnett court system, he can't really talk about specifics of his cases. So if you could not ask him about specifics of his cases, that is very much appreciated. 네, 그래서 한 가지 요청드릴 것은 귀넷카운티 코트에서 일을 하고 계시기 때문에 어떤 소송건에 대한 그 사건에 대한 어떤 자세한 부분은 질문을 안 해주시면 감사하겠습니다. Okay. So I'm going to introduce your panel of speakers up here today, and they're representatives from the Korean American Bar Association of Georgia, KABA, and also, of course, from the Gwinnett County Bar Association. And after I introduce your names, I'm going to call out which of you can say a few words about Donald. And right before Donald, it will be President Jun Lee from KABA who will say quite a few words. Okay? So, of course, we have Donald Lee, our premier person here today. He is the president of the Gwinnett County Bar Association, and he is a guardian ad litem for the Gwinnett County court system. We have the secretary of the Gwinnett Bar Association, Young-I Sims. She is the secretary, and she is also, for Gwinnett County, a managing assistant district attorney for the juvenile division. Translating for Donald is Molly Kim, and she's formerly an anchor for Arirang News Korea, but now currently a leadership coach at John Maxwell team. And from the Korean American Bar Association, we have, of course, Jun Jung-hwa Lee, who is the president of KABA, and she is a partner at Nelson Mullins, very well known. We have Park Eun-young in Park. She is a board member and co-chair of the Atlanta K-Town Solo Small Firm Committee, and she's also founder and principal of her own law firm, the Park Law Group. We have Jung-wook Lee, who is also a board member and principal and attorney of her own law firm. And I'm also both a board member of KABA and also the Georgia Asian Pacific American Bar Association. So I represent KABA as well. So, Jung-wook, would you mind just briefly introducing yourself and just saying a few words on Donald becoming the first president, and speak clearly into the microphone. Sure. My name is Jung-wook Lee, and I'm a member of the Korean American Bar Association, Georgia. And I have also been practicing in Gwinnett County since 2006. So it is a great honor to have Donald be the first Korean American president of Gwinnett County Bar Association. I think it reflects the community, the change of the makeup of the community, and also the legal sort of makeup of the legal professions in Gwinnett County. And I look forward to great works that he will do, representing not only the Gwinnett County Bar, but also the Korean American community in Gwinnett County, and I'm sure that he will make us very proud. Okay. And Young-I? Hi, my name is Young-I Sims. I am currently a managing ADA at the Gwinnett District Attorney's Office. I work in the juvenile division, and so that's how I know Donald. I'm very excited to hear that
for him to be the first Korean American president, I think having an Asian presence in our community, especially in the legal community, is going to be such a benefit for us. Obviously, Gwinnett County is made up of a lot of Asians, so to have our representation in these types of committees and these types of groups is only going to be beneficial for us. I've known Donald for the past 5 years. We've had cases that cross over one another, and I think he is going to be a fantastic president, and I look forward to this coming time. Okay. And from this right side, maybe we can have you speak in Korean. So we'll start with 박은영. 네, 안녕하세요. 저는 박은영 변호사입니다. 저는 지금 조지아 변호사협회 이사를 맡고 있고요. 또 조지아 협회 변호사협회 그 솔로 스몰 펌 커뮤니티에서 코체를 맡고 있습니다. 귀넷 카운티에 지금 처음으로 한인이 지금 바 어소시에이션 프레지던트가 된다는 것에서 너무나 정말 익사링하다고 생각하고요. 너무나 자랑스럽습니다. 같은 한인으로서 이렇게 한인이 이렇게 됨으로 인해서 앞으로 또 한인들이 더욱더 한인들의 권익이 더 신양되는 그런 좋은 기회가 되는 것 같고, 또 앞으로 또 저희 2세들에게 또 이 법조계에서 더 2세들이 더 활동할 수 있는 그런 기회가 더 지어지는 것 같아서 너무나 익사링하고 너무나 감사드립니다. And of course, last but certainly not the least, Lee Jung-hwa, who is the president of KABA. Shall I speak in English? Korean. Korean. Yeah. 안녕하세요. 오늘 저녁에 이런 영광스러운 자리에 함께하게 돼서 너무너무 기쁘고 자랑스러워요. 귀넷 카운티는 조지아에서 가장 다이버스한 카운티고 한국 사람들이 가장 많이 모여 있는 장소예요. 그런데 아직까지 한국 사람들이 이런 정부 기관이나 리더십 포지션에 나오지 않았었어요. 그런데 도널드가 또 아주 중요한 자리를 맡고 자기의 시간을 희생함으로 해서 저 젊은 2세대가 보고 나도 이렇게 할 수 있구나라는 그런 좋은 example이 될 수 있을 것 같아서 너무 고맙고 자랑스럽고 그래요. 오늘 저녁에 I was jokingly asking him how he was gonna do this with the children at home and his full-time job. 이건 가족들의 희생도 필요한 커미트먼트예요. 여러 시간을 많이 뺏길 것이고 또 여러 가지 의무를 적을 해야 되는 그러한 임무인데 도널드 고맙고요. 우리 모두 다 도널드가 이 일을 잘 해낼 수 있도록 또 옆에서 도와주고 또 도널드를 보고 다른 젊은 세대가 또 따라할 수 있는 그러한 환경을 저희가 좀 더 나이가 든 저희가 좀 도와줄 수 있었으면 좋겠어요. 또 우리 한인 변호사협회에서 올해부터 우리 박은영 변호사님을 중심으로 또 제이슨 박 변호사님을 중심으로 3개월마다 커뮤니티를 위해서 러 세미나를 하고 있잖아요. 여러분들 많이 도와주시고 조언해 주시고 참가해 주시고 그랬으면 좋겠어요. 그래서 우리 한국인들이 한국인 1세든 2세든 이 정부 기관의 리더십 포지션에서 많이 활약하고 또 커뮤니티를 위해서도 열심히 일할 수 있는 그런 기회를 만들어주고 도와주고 그랬으면 좋겠습니다. Thank you, June. So I'm just going to briefly give Donald's bio, but you have a copy also for your reports. Donald was born in Silver Spring, Maryland, and his parents are here today. Must be very proud. We have Teho Lee stand and his mother Hera Lee. So I know this is probably one of their prouder moments in his life. So I'm so glad that they were able to join to celebrate today. So Donald was born in Silver Spring, Maryland. He attended Cornell University for undergraduate studying biology.
But then he switched and he attended Thomas Jefferson School of Law in San Diego for law school. Donald was a public defender in Fulton County Superior Court for 3 years, and then in Fulton County Juvenile Court for another 3 years. For the past 5+ years, he has been a guardian ad litem here in Gwinnett County Courts, handling the Department of Family and Children's Services, child custody, and guardianship cases. And in doing so, he has become a certified child welfare law specialist. Donald is a Leadership Gwinnett 2016 graduate, a former board member of CABA, which is why we're supporting him today, and a board member of Gwinnett Clean and Beautiful, and also a planning advisory committee member for Gwinnett 2040 Unified Plan. He loves Gwinnett and he wants nothing but to see our community thrive. He and his wife, Allison, have been married almost 9 years, and they have 3 boys. So Molly will translate. 통역을 좀 해드리겠습니다. 그 도널드 리 씨는 메릴랜드 실버 스프링이라는 곳에서 태어나셨고요. 그 코넬 유니버시티에서 학사 학위를 취득하셨는데 이제 생물학을 전공하셨고, 그 다음에 이제 토마스 제퍼슨 법대에서 샌디에고에 있는 토마스 제퍼슨 법대에서 법을 또 공부를 하시고 졸업을 하셨습니다. 그 풀턴 카운티 고등법원에서 3년간 국선 변호인으로 일을 하셨고, 또 그 다음 3년을 풀턴 카운티 소년법원에서 일을 하셨습니다. 지난 5년 이상 귀넷카운티에서 법원이 임명한 소송 후견인으로 재직을 하시면서 아동 및 가족 부서의 서비스, 자녀 양육권, 후견인 관련 소송권 등과 관한 일을 했고요. 그런 과정을 통해서 공인된 아동복지법 전문가가 되었습니다. 귀넷 리더십 학교를 2016년에 졸업했고, 재미 한인 변호사협회 전 위원이셨고, 현재 귀넷 클린 앤 뷰티풀의 위원이시고, 또 귀넷 그 2040 유니파이드 플랜의 기획 자문위원으로 봉사를 하고 있습니다. 귀넷을 굉장히 사랑하시는 분이고요. 우리 커뮤니티의 번창을 위해서 애쓰며 살고 있습니다. 배우자 앨리슨 씨와 9년 가까이 결혼 생활을 해오고 있고, 슬아의 어린 아들 셋을 두고 있습니다. 부모님이 그 뒤에 함께 와 계신데 굉장히 자랑스러운 순간이 된 것 같습니다. And without further ado, the man of the hour, the president of the Gwinnett County Bar Association, Donald Lee. Thank you for having me here. Thank you for all the introductions. Hot off the heels of my biography, I wanted to give you a little bit of more background information in my development. 그래서 이제 또 와주셔서 너무나 감사드리고 초대해 주셔서 감사합니다. 그 방금 그 저의 어떤 바이오를 말씀드렸는데요. 조금 더 자세하게 제가 어떻게 이곳까지 왔는지 좀 이야기를 나누고 싶습니다. So I was a dutiful Korean son. I'm an only child, and I was destined to go to medical school. 네, 제가 굉장히 순종적인 한국 아이였고요. 아들이었고 외동 아들이었습니다. 원래는 운명적으로 메디컬 스쿨, 그러니까 의대를 가려고 했었습니다. You heard that I was a bio major. I did an internship with a doctor in Washington, D.C. 워싱턴 DC에서 그 의사 아래서 이제 인턴 생활도 했었고요. And after that experience, I decided that was not the best path for me. 네, 하지만 제가 가야 할 가장 좋은 길이 아니라는 생각이 들었습니다. Knowing that I would have to be a professional and a family man, it would be important that I endeavor on a career that was important. 네, 그래서 굉장히 전문직을 갖고 싶었고 또 언젠가는 제가 어떤 한 가정의 가장이 될 거라는 생각을 했기 때문에 네, 어떤 전문직 어떤 것에 종사를 할까 좀 생각을 했습니다. So I picked the law. 네, 그래서 이제 법이라는 게 생각이 났죠. I got into this kind of work because I felt compelled to do so. 네, 그래서 이제 이 지금 하고 있는 뭐 아동 관련된 가족 관련된 일들은 그렇게 해야 된다라는 이제 느낌이 생각이 들었기 때문에 하게 되었습니다. Sometimes people can pick their career, but sometimes the career picks them. 네, 그래서
그래서 어떨 때는 사람이 직업을 선택하기도 하지만 또 어떨 때는 직업이 사람을 선택하기도 하는 것 같습니다. For example, somehow my resume made it to the Fulton County Public Defender Office. 네, 그래서 어떻게 되는지 모르겠지만 풀턴 카운티 그 국선 변호인 오피스로 제 이제 이력서가 가게 됐죠. And to explain a little bit about the Public Defender Office, we are appointed as attorneys to represent adult defendants that are charged with crimes, alleged crimes. 네, 그래서 이 국선 변호인 일에 대해서 조금 설명을 드리자면은 이제 중범죄, 흉악범죄, 흉악범죄에 이제 그런 어떤 사건들의 피고를 대변하기 위해서 법원이 이제 임명을 하는 거죠, 변호인을. 네, 그런데 이제 그 돈이 없어서 뭐 경제적 형편 때문에 그 본인을 대변할 수, 그러니까 변호인을 고용할 수 없는 경우에 The United States Constitution protects all citizens charged with crimes with representation if they are unable to afford representation. 네, 그 미국의 헌법이 그 본인이 어떤 비용을 지불해서 변호인을 사서 자신을 대변할 수 없는 경우에 이제 모든 그 미국의 시민들이 자신을 대변할 수 있는 변호인을 이렇게 국선 변호인을 또 고용할 수 있도록 하고 있습니다. This experience working with those that were less privileged with me afforded me great opportunities to learn about other aspects of society. 네, 그래서 이제 그 여러 가지 어떤 그런 뭐 면대를 보이게 되는 계기가 됐는데요. 이렇게 뭐 less privilege, 그러니까 특권이 좀 없는 그렇게 어떻게 보면 뭐랄까 좀 뭐 경제적으로 어렵다거나 이제 이런 분들을 도울 수 있는 계기가 됐습니다. And I was able to learn a lot about other cultural communities that I would not have normally been able to come across. 네, 그래서 제가 경험하지 못했던 그런 어떤 문화적인 그런 커뮤니티도 경험을 많이 할 수 있었습니다. In short, it helped me gain some cultural competence going forward. 네, 그래서 이제 이후를 위한 이제 어떤 문화적 능력 같은 것들을 키울 수 있었습니다. I was a big brother in the Big Brother Big Sister program of Metro Atlanta. 네, 그래서 그 Big Brother Big Sister of Metro Atlanta라는 단체에서 Big Brother 멘토로 봉사를 했는데요. That's a program where a grown-up and adult like me is matched with a young child. 그래서 성인과 아이들을 이렇게 매치시켜서 And I am their mentor. 네, 그래서 멘토링을 하는 프로그램입니다. And in my experience with him, helped blossom my desire to work in juvenile court. 네, 그래서 그 어떤 어린 남자아이를 멘토링을 하게 됐었는데 이제 그 일을 계기로 소년 법원에서 일을 하고 싶다는 생각이 들었습니다. I also identified where the Korean demographics were growing and getting stronger, and it led me to Gwinnett County Juvenile Court. 네, 그리고 또 그 한인들의 어떤 그런 인구가 많은 곳들이 어딜까 생각을 하게 되다가 귀넷 카운티 소년 법원에서 이제 일을 하게 됐습니다. So now I represent children in Gwinnett County Juvenile Court that are in the foster care system. 네, 그래서 포스터 케어, 그 위탁 보호소에 있는 아이들을 대변하는 일을 하고 있습니다. 현재 귀넷 카운티에서. Children in the foster care system are victims of abuse and or neglect. 네, 그래서 뭐 어떤 그 어른들이 이제 뭐 테이크를 하지 않고 이렇게 뭐랄까요, 그 네글렉트하는 그런 걸 하고 뭐라 그러죠 한국말로 그러니까 버려두는 거죠. 제대로 케어를 하지 않고 아니면 어떤 그 어뷰스, 그러니까 학대의 희생자들이 대부분입니다. I've also desired to increase my leadership capacity with the Gwinnett County Bar Association. 네, 그리고 귀넷 카운티 바 어소시에이션에서의 어떤 리더십도 키우고 싶었습니다. I've always enjoyed meeting people, particularly those that practice in other practice areas that I am less familiar with. 네, 그리고 제가 뭐 익숙치 않거나 잘 알지 못하는 그 다양한 분야에서 일하는 변호사 분들을 많이 만나는 것을 좋아하고 또 사람 만나는 것을 굉장히 좋아합니다. My colleagues up here have mentioned the changing faces of leadership in the county. 네, 그리고 이 카운티, 귀넷 카운티에 굉장히 뭐 다양한 인종이라든가 이제 리더십의 그런 얼굴들이 많이 다양하게 바뀌고 있다는 것을 이 동료들이 이제 언급을 했었는데요. And I feel that I have a strong, competent voice to be able to lend a hand in the shaping of the final product of our community. 네, 우리 커뮤니티에서 하는 일들의 어떤 결과물에 기여하는데 제가 유능한 어떤 목소리를 갖고 있다고 생각합니다. Where I would like to take my local bar association in the future
네, 그래서 그 변호사협회 향후 계획에 대해서 말씀을 드리자면요. is I would like to be a bridge primarily to the young Korean attorneys 네, 그 급성장하고 있는 젊은 한인 변호사들과 and other underrepresented minorities in the community that practice here in Gwinnett County. 네, 그래서 귀넷 카운티에서 그 법 쪽에 종사하고 계시는 그런 잘 대표가 되지 않고 있는 소수 커뮤니티, 뭐 예를 들면 라티노 커뮤니티라든가 그런 분들의 다리가 되고 싶습니다. I should mention that I am not the first Asian American Gwinnett County president. 네, 그래서 귀넷 카운티 그 변호사 협회의 첫 아시안 협회장은 아닙니다. But a Miss Frances Kuo 네, 프랜시스 쿠어라는 분이 귀넷 카운티 변호사 협회의 is the first 첫 아시아인이었죠. Asian American president. She served in 2005 to 2006. 네, 그분이 2005년부터 2006년까지 일을 하셨습니다. I would also like to serve a bridge to the Latino community. 네, 아까 말씀드렸듯이 라티노 커뮤니티와의 다리도 되고 싶고요. In fact, my Spanish is better than my Korean. 제 한국어보다는 스페인어가 훨씬 실력이 좋습니다. Further, I'd also like for the younger lawyers in our county to also get involved. 네, 그래서 이 커뮤니티의 젊은 변호사분들의 이제 어떤 그 참여를 독려를 합니다. And if I could speak to them, I would say I can't think of a better way for them to get plugged in to meet our elected judges and our experienced practitioners by joining the bar. 네, 그래서 이 바에 조인을 하심으로써 선출된 어떤 판사분들이나 경험이 많은 다른 변호사들을 만날 더 좋은 방법을 생각할 수가 없습니다. 이 지금 귀넷 카운티 그 bar association에 꼭 가입을 하시길 바라고요. Every year, Gwinnett County celebrates in May Asian American Heritage Month. 네, 그래서 Asian American Heritage Month라는 것을 가집니다. It's celebrated at the Gwinnett County Justice and Administration Center. 그 귀넷 카운티 Justice Administration Center에서 열리고요. Every May, right? Every 네, 5월마다. And I wanted to let the community know that the judges have made themselves and extended into our community. What do you mean? For example, Christopher Baller, he's the probate court judge of Gwinnett County. 그 귀넷 카운티의 프로베이 저지의 크리스토퍼 씨는 Baller. Christopher Baller. And Chief Superior Court Judge George Hutchinson. Chief Superior Court의 George George Hutchinson. They routinely attend the celebrations there. 아까 말씀드린 그 5월에 하는 그 행사에 굉장히 그 정기적으로 참여를 하십니다. Tracy Kaysen is a Superior Court judge as well. 트레이시 케이슨이라는 Superior Court 그 또 판사분이 And she has routinely attended the multicultural festival that has been at the Gwinnett Place Mall area historically. 그래서 그 귀넷 플레이스 몰에서 열리는 Multicultural Festival, 네, 그 다문화 어떤 페스티벌에 또 참여를 계속 하고 계시고요. Of import to the Korean community, Judge Christina Hammer Bloom, she has made legal pamphlets translated in Korean to make the law and the court more accessible for all, particularly Koreans. Okay, so can you mention the name again? I'm sorry, I just keep forgetting. That's okay. Christina Hammer Bloom. Hammer Bloom. She is the Chief Magistrate Judge Chief Magistrate Judge, right? in Gwinnett County. Gwinnett County. And she and her staff have translated legal pamphlets into many languages. 그 법에 관련한 그런 내용들을 팸플렛으로 만들어가지고 한국어로 번역을 해서 이렇게 배포를 하고 있습니다. Including Spanish, Actually Spanish, so Korean, Korean, 한국어랑 스페인어랑 Spanish, Vietnamese, 베트남어와 at least those. 다양한 그런 언어로 번역을 해서 사람들이 좀 더 법을 잘 알 수 있도록 도와주고 있습니다. I'd also be remiss if I didn't mention that recently Recorder's Court Judge Ramon Alvarado. Okay, so I think it's better for you to That's say. okay. Ramon Alvarado. His mother is Korean, 네, 어머니가 한국 분이시고 and he is a judge 그분은 in 이제 판사신데요. our Recorder's Court. Reporters Court? 네. 한국어로 이거 코트 이름을 다 번역을 못해드려서 죄송합니다. 제가 나중에 검색을 해서 하는 걸. I'm sorry for not translating all of the court names in Korean.
Recorder's Court is essentially traffic court. 그 트래픽 관련된 것들을 담당하는 Recorder's Court. And further, I can't also extend a better idea and a better welcome than for our young barristers, our young lawyers in the community, Korean lawyers, Asian lawyers, to attend our first bar luncheon. 네, 그리고 또 이제 그런 이벤트 더불어서 첫 번째 그 런천 그 네트워킹 할 기회가 다가오고 있습니다. On Friday, August 16th, 8월 16일 금요일 at the 1818 Club at the Gwinnett Chamber of Commerce. 귀넷 상공회의소 건물에 위치한 1818 클럽이라는 곳에서 열립니다. At noon. 네, 정오예요. Our featured speaker is going to be BJ Pak. 네, 그 BJ 팍이라는 분이 연사로 오십니다. He is the highest ranking Korean attorney 네, 그 in 가장 Georgia. 높은 랭킹의 한인 변호사, 조지아에 계시는 분 중에서 가장 높은 랭킹의 한인 변호사시고요. He was 검사 죄송합니다. 검사. He was nominated by President Trump in his role, 네, 그 BJ 팍 씨는 도널드 트럼프 대통령에 의해서 추천되고, and he was confirmed by the U.S. Senate. 네, 그 연방 상원에 의해서 조지아 북부지구 연방 검사장으로 인준된 분이십니다. He is the U.S. attorney for the Northern District of Georgia, 네, 그 조지아 북부지구 연방 검사장으로 인준되셨습니다. essentially the top prosecutor in our state. 네, 우리나라에서 가장 그 탑 프로세큐터 검사시죠. There are already 40 tickets that have been purchased, and we're expecting a high turnout to this lunch. 네, 그래서 이 런천에 한인 변호사 및 다른 그 아시안 아메리칸 변호사분들이 티켓을 40명 이상의 그분들이 지금 이미 예매를 하신 상태입니다. I stand ready for questions. 질문 받겠습니다. Thank you so much, Donald. If the press would address questions, and Molly, if you would translate to English for Donald. Right, so you said the 40 tickets are being sold out for the event. So how many tickets do you actually have? There's at least 100 tickets left to buy. 티켓은 100명 이상 사실 수 있습니다. Our bar organization will be releasing an email relatively soon, allowing more access to purchase tickets. 네, 그래서 좀 더 많은 분들이 또 예매를 하실 수 있도록 이메일을 보낼 계획입니다. So how many younger generation lawyers in the Of the 300 members that are generally involved, when you say younger lawyers, are you saying under 30 years old? Okay. Frankly speaking, that's an area that we need to develop and work on. I would probably say less than 10%. 네, 그래서 귀넷카운티 현재 그 어소시에이션에 가입돼 있는 분들이 300 정도, 300분 정도인데 그 아까 말씀하신 대로 30세 이하의 그런 젊은 변호인들이 so you mean 10% of the younger generation make up of 10% or the So 30. registered 30? 30 그 협회의 한 practitioners. 10% 정도가 young generation, right? 젊은 Yes. 분들인 것 같습니다. Okay. This is Hi. Anna Kim. I'm the one whom I just emailed to people the other day. Hi. Well, actually, I see one of the missions that Gwinnett County Bar Association pursue is to apply its knowledge and experience to the promotion of the public good. So to carry out this mission, with what just points will focus? Will you weigh in or focus as a president of the GCBA? Thank you for that question. It gives me the opportunity to highlight our annual charity that we select, which this year is Gwinnett Habitat for Humanity. 그래서 이제 그 어떻게 이런 그 협회 미션을 그 협회장으로서 잘 해나가실 거냐라는 질문에 대해서 이제 그 그 이벤트가 있는데요. Annual charity event, right? Charity beneficiary. Beneficiary? Oh, so it's 그 돈 like charity beneficiary, they receive the benefit, right? Of Yes. this association. 협회가 도와주는 그런 단체로서 Gwinnett Habitat for Humanity. 이 단체가 저희 그 협회의 도움을 받습니다. For those unfamiliar with what works they do, they bring community volunteers together to help build homes
for those that are unable to afford. 네, 그래서 그 재정적인 어려움 때문에 집을 가질 수 없는 사람, 지을 수 없는 분들을 위해서 봉사자들이 나서서 집을 지어주는 단체가 그 Gwinnett Habitat for Humanity. 그런 단체입니다. I think she wanted to know what your vision is for the Gwinnett County. Am I right? And well, anyway, but that's the gist I think I got. What your vision is. My vision for the bar, was that your question more? I've touched on it before. I think the vision for the bar this particular year is really to reach out more to the younger members, to those underrepresented minorities. 그래서 아까도 말씀드렸듯이 제가 그 협회장으로서 그 GCBA에 대한 비전이라는 것은 이제 더 젊은 그 변호인들에게 이제 다가가서 협회에 또 가입하도록 하고 하는 것입니다. To make sure they have a place at the table in shaping our community's future. 네, 그래서 저희 커뮤니티의 어떤 미래를 만들어 나가는데 어떻게 참여를 할 수 있도록 도와주고 또 제가 다리가 되어주는 것이 제 미션이고 비전입니다. Regarding participating in this association, is there any kind of specific you have right now? Yes, I have personally reached out to several of our elected officials, including Representative Pedro Marin, Brenda Lopez. 네, 그래서 제가 구체적인 계획을 여쭤보셨는데요. 그 선출된 그 bar 오피셜 분들에게 실제로 이제 좀 컨택을 하고 있습니다. Those are two state representatives, obviously representing the Latino community. 네, 그 라티노 커뮤니티를 대표하시는 분들 그 두 분이고요. 아까 성함 말씀하신. I've of course reached out to our own Representative Sam Park. 네, 그 샘 파크 의원에게도 제가 또 리치아웃을 했습니다. And to the entire Gwinnett delegation at the Capitol. 네, 그 캐피럴에 있는 Gwinnett 델리게이션에도 제가 또 연락을 했고요. We have plans to put on something called a legislative day at the Capitol. 그 캐피럴에서 Legislative Day라는 것을 하려고 계획을 하고 있는데, whereby we would have our membership and any other paid guests to interact with the elected officials. 선출된 그런 의원들과 어떤 그 저희 멤버들도 그리고 또 다른 분들이 참여해서 To pose ideas for legislation. 그래서 어떤 입법에 관한 어떤 아이디어를 조금 뭐 제안을 한다든지 and fellowship with our actual lawmakers. 네, 어떤 펠로십 같이 교제도 또 한다든지 이런 의원들과 그런 계획들을 지금 구체적으로 하고 있습니다. 한국말로 회장을 어떻게 선출하는 일렉션을 하는 건지. How do you elect? How does the association elect the president? Excellent question. I have been serving for 1 year as its secretary, another year as its treasurer, another year as its vice president. 네, 그래서 첫 해에는 이제 secretary로 봉사를 하고 총무가요. 그리고 이제 두 번째 해에는 treasurer, 회계 관련된 업무겠죠. 그리고 세 번째 해에는 vice president로 부협회장으로 일을 했습니다. And another year as its president-elect. 그리고 그 다음에 이제 선출이 된 거죠, 협회장으로. And I won an election amongst its membership 네, 그래서 this year 멤버들에게 이번에 이제 선출이 된 것입니다. to be the president. 네, 프레지던트로서. vote를 하는 거네요. 네, 그래서 they vote, right? They vote 네, 그래서 투표를 합니다. 멤버들이. by ballot. Yes or no? One candidate. So you're the only one candidate, or Sometimes there's other candidates that definitely want to be involved more, but I won. 뭐 다른 데는 이제 다른 분들도 이제 뭐 참여를 하겠지만 이번에는 이제 한 또 분이죠. 물음표입니다. Groomed, more or less. I paid my dues. Could you advise any community volunteer work that you have been involved in? Community volunteer work. Sure. Have been involved in? My biography mentions a few board organizations that I'm members of, particularly Gwinnett Clean and Beautiful, which is an environmental awareness organization. 그 환경 보호를 위해서 일하는 Clean and Beautiful이라는 데서 또 일을 하고 있고 현재 어떤 이제 봉사를 하고 계시냐고 여쭤보셔서 Whereby our mission there is to try to educate, particularly our young children in the school system, about ways for them to get involved in maintaining a sustainable planet.
그래서 지속 가능한 어떤 이 지구 환경에 대한 이런 교육들을 학교에 있는 어린 친구들에게 가르쳐주고 이제 교육하는 것이 또 이 Clean and Beautiful이라는 단체의 어떤 미션입니다. We also work with the business community and advise them and give them solutions in terms of recycling, waste management, and those sort of issues. 그래서 뭐 재활용이라든가 어떻게 하면 쓰레기를 버리는가 이런 것에 관해서 또 비즈니스들에게도 컨설팅을 제공하기도 합니다. 이 단체에서. And you know, in addition to having 3 children, I'm pretty busy as is. 네, 그리고 아이가 셋이라서 굉장히 바쁘게 지금 살고 있습니다. Please. 퍼스널 프랙티스랑 돈을 많이 버시잖아요. 계속 법원한테서만 이러고 혹시 로펌이나 이런 데 쓰라고. So what he's saying is that if you worked for like a private law firm, you would make more money, right? Do you plan to just continue to work for the government, or do you plan to have your I have own 3 kids. practice? I feel your pain. No, it's a joy. I do not plan on leaving for the private sector. It's a real fabric in terms of who I am. I feel that I connect better with the everyman, the community. Sometimes the private sector gets a little bit walled off. It's only available to the select few. And I feel that I'm more in touch, personality-wise, with the community at large. 그래서 제 성격으로는 제 성격상 좀 더 커뮤니티의 일을 하는 것이 더 좋고 아직까지는 프라이빗 섹터로 갈 계획은 없습니다. 좀 프라이빗 섹터라는 것은 좀 어떻게 보면 그 소수의 어떤 특권을 가진 사람들에게 좀 제공이 된다라는 느낌이 있다면 이제 퍼블릭 섹터는 이제 모든 사람들에게 건강하게 다가갈 수 있기 때문에 아직은 계획은 없습니다. Do you have any advice for young Korean students who want to pursue the practice of law? Any advice, because you yourself were pushed to become a doctor and you chose instead to become a lawyer? That's a good question. I think most important, if it's law, if it's engineering, if it's business, I think it's important to be able to understand who you are, go with your gut instinct, and whatever it is that you choose to do, even if you go back to medicine, give it your all. Don't be afraid to blaze your own path. 그래서 이제 법을 공부하고 있는 젊은 친구들에게 어떠한 조언을 해줄 수 있는지에 대해서 여쭤보셨는데요. 뭐 법을 공부하든 엔지니어링을 공부하든 비즈니스를 공부하든 그 이제 일단 자신이 누구인지 어떤 사람인지를 이해하는 것이 중요하고 또 어떤 그런 본능적인 그런 느낌을 믿는 것이 좋고 또 어떤 선택을 하든 상관없이 최선을 다해서 그 선택을 이제 옳은 선택으로 만들고 두려워하지 말고 또 새로운 길을 개척해 나가는 것을 두려워하지 말아라 라고 하셨습니다. We are fortunate in the United States to have lots of options and a great university system here in Georgia that I believe fully educates future leaders. 그래서 그 미래의 그 차세대 리더들을 그 양성하기에 충분히 굉장히 좋은 그런 조지아의 대학들이 있고 또 미국은 옵션이 많은 나라라는 것에 굉장히 감사합니다. And if you have any questions, you can of course call me personally. 질문 있으시다면 개인적으로 전화를 주셔도 좋고요. And I'm more than happy to take a call. 전화를 기꺼이 받을 용의가 있습니다. So what do you prefer to work off stress? What do I do to work off stress? For fun? I used to be on the rowing team in college. I have it's a exercise machine. It's called an ergometer. It's a rowing machine at my home. 그래서 이제 스트레스를 푸시거나 취미로 뭘 하시냐라고 했는데, so in college, right? 대학 때 그 rowing team 뭐라 그러죠? 그 노전 그 텀이 있나 단어가 있나? I don't know what rowing team in Korean, but also 그래서 이제 그걸 했었고 팀을. 그다음에 이제 집에 지금도 그 ergometer라는 기계가 있는데 그렇게 노를 젓는 그 저기 뭐죠? 운동을 하는 기계입니다. I listen to good Christian rock. Christian rock 뮤직을 또 듣는 걸 좋아하고요.
And to keep the stress levels down, I just listen to everything my wife tells me to do. 스트레스 레벨을 낮추면서 살기 위해서 그 배우자분이 하시는 모든 이야기를 다 그냥 듣습니다. 하라는 대로 합니다. Jim, do you have any thoughts about creating a stronger bond with the Gwinnett County Bar Association and the Korean American Bar Association? Yes, I think it is a great opportunity for Korean Bar Association to partner with Gwinnett Bar and mentor younger Korean American lawyers as well as just anybody who is interested in law. There are many nationalities that do not have mentors like Donald. Donald has been great in mentoring the younger Korean Americans, but now he can do the same for other nationalities. Yes, we are going to do that. And for because you've now co-chaired the Atlanta Cape Town lawyers, the solo small firm group, what activities have you been doing to bring them together, and how do you think we can integrate them more with the Gwinnett Bar Association? At this point, we've been recruiting them for lunch meetings. How about you do the seminars? Yeah, and then we do seminars, and so we're trying to get the young lawyers and to be involved in the SSF committee, and we're trying to incorporate them into our community and to be able to provide services to them and to be a mentor to them. Korean Bar Association is really for mentoring young people and for community service. Those two things that Donald stands for. So this is a really wonderful chance for Donald to be able to pursue those goals as well as for Kava. Can you respond in Korean? I forgot. 더널드 변호사의 가장 큰 목표가 커뮤니티 서비스였고 멘토링이었는데요. 그게 바로 한인 변호사협회의 목적하고 똑같아요. 그래서 다놀드가 Gwinnett County Bar Association의 회장으로 있는 동안 한인 변호사협회하고 아주 밀접하게 협력해서 이 젊은 변호사들의 자리를 많이 만들어주고 또 협력해서 Gwinnett County 커뮤니티 서비스를 자주 할 수 있는 그런 기회를 만들어갈 수 있는 아주 좋은 기회라고 생각해요. 또 그렇게 할 거예요. I have one question for Young I, because you're the secretary of the Gwinnett Bar, and we heard Donald was secretary, treasurer, vice president, president-elect, and president. Is it your plan to do that also, since you're Vietnamese American, and then you could become the first Vietnamese American president? I believe, I don't want to try to predict too much into the future, but I think there is a good possibility that I may be sitting in Donald's seat, perhaps with the Vietnamese press in about 4 or 5 years. What do you think is the growing maybe percentage of Asian lawyers in the Gwinnett Bar Association? Is that directed towards Donald? Either of you. Yeah, it's certainly growing. I think we're very fortunate to have a small and solo law firm section that is starting to grow in Cabo. And Jason Park and obviously Yoon, who's here, is a good nexus for them essentially to also mingle with our small and solo law firm section with the Gwinnett Bar. So there's a natural point where they would communicate and want to network and send referrals to each other. So I would like to allow that to happen and continue to foster that. 첫 번째 질문은 아까 이분께서는 이제 지금 현재 같은 그 Gwinnett County Bar Association에서 Secretary, 그 다너드 리씨께서 처음 그 맡았던 직책을 맡고 계신데 이 다너드 리께서 이제 Secretary에서 Treasurer 그리고 Vice President에서 이제 President로까지 가셨듯이 이제 본인도 그 Vietnamese American으로서 이렇게 이 자리를 이제 훗날 미국 이 Gwinnett County Bar Association의 첫 베트남 아메리칸으로서 이 자리에 올 계획이 있느냐 그렇게 물어보셨고요. 아직 뭐 계획은 그렇게 될 수도 있다. 아직까지 뭐 미래를 예측할 수는 없지만 그렇게 되는 날이 올 수도 있다라고 대답을 하셨고 또 이제 그
아까 말씀하셨듯이 그 귀넷카운티 bar association에서 에이시안 아메리칸 그 로이어의 수가 그로잉하고 있다, 성장을 하고 있다라고 하셨고, 그 카바에서도 이제 그 1인이나 1인 기업 또는 소기업 그 이제 그 변호인들이 많이 늘어나고 있고, 또 서로 이제 리퍼럴을 해주면서 이제 네트워크를 늘려갈 계획이라고 말씀하셨습니다. And one question for Tomok Lee. Tomok, I understand you're involved in KAC, and this year isn't KAC having its national conference here in Atlanta of young professionals? Yes, 한미연합회에서 이번 그 10월달 마지막 주에 금요일, 토요일, 일요일 날에 그 내셔널 컨벤션이 있는데, 저번에 제일 마지막 아틀란타에서 한 거는 2006년에 했거든요. 그래서 이번에는 12년 후에 13년 후에 아틀란타에서 하는데, 이것도 정말 그 차세대 분이 참석해서 그 한인 사회에서 이제 어떻게 활동을 할 수 있고, 또 이제 어떤 그 volunteer service 같은 것도 할 수 있는지, 또 정치에 대해서 그런 관심이 있으면은 어떻게 그거에 대해서 알아볼 수 있는지에 대해서 좋은 기회가 될 수 있으니까는 그것도 많이 관심을 봐줬으면 좋겠습니다. The Korean American Coalition National Conference being 지금 이런 질문을 하는 게 held in October. Maybe this is not a appropriate question at this time, but 정치를 하실 생각도 있는지 do you plan to be in politics? He said, "Is Do I plan on- Yeah, working." Probably not politics. why? Respectfully decline. Why? Yes. You know, I really enjoy the work that I do. I enjoy keeping my family life private. I think it's at the discretion of protecting my 3 young children. I think sometimes when you jump into politics, you invariably have to expose a little more of yourself than maybe what you would want. And I am a humble person, and I try not to compromise my family's integrity. 그래서 이제 어쨌든 지금 정치는 할 계획은 없는 이유는 지금에 하시는 일이 좋고, 또 어떤 가정사라든가 이런 이제 프라이버한 부분들을 이제 많이 노출을 원치 않게 해야 되고, 그렇기 때문에 가족을 희생시켜야 된다는 부분에서는 조금 아직은 계획은 없습니다. With that being said, though, anybody that's reading or listening or desirous from the Korean or other underrepresented minority communities that want to get into politics. 이렇게 그래서 이제 만약에 뭐 코리안 아메리칸들 중에서나 또 다른 그런 마이너리티 그 소수 그 시민들 중에서 만약에 정치에 참여를 하고 싶으시다면, I'm happy to consult. I'm happy to network. I'm happy to have them introduce or meet people that could help them get to where they would like to be. 도달하고자 하는 그런 곳에 도달할 수 있도록 제가 컨설팅도 해드리고 네트워킹도 도와드리고 소개도 시켜드리고 이렇게 할 의향이 있습니다. Because again, it takes all of us to really formulate our society, and if anyone or a group or community group remains silent, then it will be at all of ours lost. 그래서 이제 사회를 만들어 나가는 데는 모두가 필요하고, 뭐 목소리를 내지 않는 게 있다면, 내지 않는 사람들이 있다면 그거는 저희가 잃는 것이 많을 것이기 때문에 목소리를 내시기 바랍니다. Do we have any final questions before we conclude the press conference? Well, that being said, I think this was a very good way for Donald Lee to meet the Korean press and the Korean community, and we'd like to thank everybody for coming out today.